To the second live class on differentiation. Last week we have started, right? Most of the students who watched that one. And today is our second live class on differentiation. So last class we discussed a lot of formula, right? And some of the students would have missed that class. So you can watch that again. So the description, the link will be given to you. And the last class, the entire class, the PDF will be given. So at the end, I'll tell you how to get that one, okay? So we'll continue what we left out in the last class, okay? And we studied a lot of formula. அதெல்லாம் ஃபார்முலாலாம் படிச்சு ரெடியாக இருப்பீங்க. So can you say how many formula we studied? Around 17, 18, right? I said totally there are 25 formula. 25 formula அவ்வளோதான். If you learn the 25 formula, you can answer any question in differentiation. Very simple topic, but you have to start from the basics. Don't think I am 12th standard student, I know I am studying only application. But if you want to do that, and the application level sums படிக்கணும்னா basically படிக்கணும். Without knowing x square derivative, you can't do that, right? So that is the reason we are starting from the basics. So today also I am going to take the basics, but we are going to continue. There won't be any repetition, just one or two sums just to discuss. It will be a 1 hour session only. So you can actually participate, okay? So just we recall some of the formula what we studied last class. So we studied some formula, just to recall that one. The derivative of a constant, right? Derivative of a constant is 0. Then the very important one, x raised to n derivative, n into x raised to n minus 1. Lot of formula we have, sums we did based on that. Then x derivative 1, right? Constant derivative 0, e raised to x derivative, e raised to x. But a raised to x derivative, a raised to x log a. But e raised to x, it is only e raised to x. What happened to that other log e? Log e is 1, right? That's why it is e raised to x. Log x, last class we did a lot of questions. This is for natural logarithm, ln. Okay, so when the base is e, then only it is 1 by x. Then other cases how to do, the last class we did that one. 1 by x derivative minus 1 by x square. 1 by x square minus 2 by x cube, root x derivative 1 by 2 root x. These are some of the formula I asked you to learn, right? But I given the proof for all these things also. Just I'll teach one sum to recall what we left out, right? Then we learn something new today. These are the first 9 formula we studied. Suppose y equal to, suppose the question say y equal to 7x square plus 6x minus 3. The derivative of y, it is dy by dx equal to 7x square. 7x square can over derivative, you have to multiply these two, right? 7 into 2, 14. X raised to reduce 1 power. Power 1 less panna, but 2 la 1 less panna 1, right? Plus 6x. 6 into x derivative 1 and the 3 derivative is what? 0. Okay, so that's a very simple thing. Then we studied some trigonometric formula, right? 6 formula given for sin x, the derivative cos x derivative minus sin x. Tan x derivative secant square x, cot x derivative minus cosecant square x, secant x derivative secant x tan x, cosecant x derivative minus cosecant x cot x. Okay, so that we studied. Then product rule. And you must know when to use product rule, right? A function into another function. You have to use product rule. Product of two functions. uv, product rule, derivative of uv, u v dash plus v u dash. Write the first function, differentiate the second. Plus write the second function, differentiate the first. Order can be changed because in between the sign is what? Plus. But when you go for quotient rule, you have to be very careful. Only till that I taught on that day. So product rule, just I'm going to give one sum. So last class we did 30 questions we worked out, right? So today I'm not going to take 30, don't worry. We are going to do around 15 to 20 questions, okay? Right. So first question, today's first question. Y equal to x square e raised to x. If I ask you to do, definitely you can do that, but typing is not that much easy, right? So I will do that, okay? So you also try along with me. So you must know, here we are using product rule. See, one thing very important thing I want to tell you, my dear students. இப்போ நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? Product rule இல்ல? So கண்டிப்பாக நம்ம மைண்ட் எதில் தான் இருக்கும்? Yes, we have to apply product rule, right? Next quotient rule, நம்ம மைண்ட் அதில் தான் இருக்கும்ல? So these are the basics we are studying. But when you go for application level, ஒரு sum கொடுப்பாங்க. So by seeing the sum, you have to understand which method we have to use. அதை பார்த்தோன்னே இல்லை நம்ம என்ன method யூஸ் பண்ணணும்? அதுதான் that skill you have to develop. I am sure after that second video, next class we are going to do that.
So we are going to mix all the type questions. So that will be very, very useful to you. Okay. So now one by one we make it thorough. Then we are going to mix everything and do that. Okay. So y equal to x square e raised to x. See, x square is a function. E raised to x is a function in between multiplication, right? So you have to use product rule here. What is product rule? Derivative of uv equal to uv dash plus vu dash. Already I'm going to solve order change pannalam because in a plus thanla, so now no problem in that. So dy by dx is first function write as it is. First function அப்படியே எழுதுங்க x square. Differentiate the second e raised to x derivative e raised to x தான். Plus, now write the second one. What is the second one? E raised to x into derivative of first x square derivative 2x. Then simplification, you know, here what is common? X e raised to x, right? X common, e raised to x also common. What is the remaining? Or x balance, right? X plus x and e raised to x we have taken. It is what? 2. Okay. So like this, even three functions, you know, derivative of UVW, I think last class we did one question, derivative of UVW, a function into another function, right? Product of three functions. Easy method I said, write UVW 3 times. 3 தடவை UVW plus UVW plus UVW எழுதிட்டு. For each you put dash for one letter, right? First one, second one, third one. Dash போட்டாக்கு meaning என்னது? You have to differentiate it. Differentiate one at a time. First differentiate பண்ணா, second and third அப்படியே எழுதிடணும். Second time, second one you differentiate, first and third you write as it is. Third time, third differentiate பண்ணுங்க, other two you write as it is. In between everywhere plus only. அதனால எந்த ஆர்டர்ல வேணாலும் எழுதலாம். Okay. So that is product rule. Then quotient rule, just I given a formula only, right? Only formula given. You are remembering that formula? Quotient rule. Listen, this is quotient rule. When to use quotient rule? A function by another function, right? So we have to apply quotient rule here. Quotient rule, the order is very important. Derivative of u by v, a function by another function கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஆர்டர்ல படி, so you won't make mistake. Denominatorல you write the square of the denominator. Denominator என்ன இருக்குது? V. So you write v square. Start with v. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ, டினாமினேட்டருக்கு மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் டினாமினேட்டர். டினாமினேட்டருக்கு ஸ்கொயர். ஸ்டார்ட் வித் டினாமினேட்டர். வாட்ஸ் த டினாமினேட்டர்? வி. வி இன்டு யூ டேஷ் மைனஸ் யூ இன்டு வி டேஷ். ஸோ இங்கே நமக்கு சைன் மைனஸ் இருக்குதுல்ல, ஸோ யூ டு பி வெரி கேர்ஃபுல். யூ கேனாட் சேஞ்ச் த ஆர்டர். ஓகே, ஸோ டு வெரி கேர்ஃபுல் இன் திஸ். ஜஸ்ட் வி டூ ஒன் சம் இன் தட் ஒன். ஓகே, ஸோ today's question number 2, y equal to x square by e raised to x. So you can understand, definitely we have to use quotient rule here, right? Because x square is a function, e raised to x also a function. So இது என்ன டைப்ல இருக்கு? A function by another function, right? So quotient rule. What is quotient rule? Keep on writing, practice பண்ணுங்க, எழுதி இருக்கணும். அப்பதான் you will get the confidence. Okay, don't think I know exam time நான் எழுதிடுவேன் அப்படின்னு இருக்கவே கூடாது. Mathematics, you keep on writing, எழுதுதான் you will get the confidence. Okay, so derivative of u by v, derivative of u by v, உடனே லைனை போடு. டினாமினேட்டர்ல என்ன எழுதணும்? v square, start with v, v u dash minus u v dash. It will make you so active. எழுதிட்டே இருக்கணும், keep on writing. So dy by dx is denominator, you write denominator square. So e raised to x the whole square can be written in e raised to 2x also, right? Because a raised to m, the whole power n is a raised to m into n. அப்போ e raised to x the whole square என்கிறது e raised to 2x. ரெண்டு சேம் தான் இல்ல? Just to leave it. Start with denominator. What's the denominator? e raised to x into derivative of numerator, x square derivative 2x, right? x square derivative 2x. Then very important thing, you put minus. Numerator into x square into denominator derivative e raised to x. Now simplification. See what is common here? Numerator you can take, or x common இருக்குது, e raised to x common, right? What is left out here? See, x is common, e raised to x. First ஒரு 2 minus x square or x, right? Divided by e raised to x the whole square. One e raised to x cancel, so this is your remaining, right? So this is your answer. So what answer you are getting? X into 2 minus x divided by e raised to x. Okay, so this is how to use quotient rule. So எப்போ நம்ம quotient rule use பண்ணணும்? A function by another function, you have to use quotient rule. So hope you are thorough with product rule, quotient rule. Next we are going to study one of the very, very important thing, chain rule. Chain rule.
or we call it as function of a function, function of a function. So அப்படி function of a function like meaning another sin of cos x. There are two, not two functions. Don't think there are two functions. No. You cannot apply product rule here. Don't think it is u, v. No. Sin னு மட்டும் எழுதுனா இங்க மீனிங்கே கிடையாது. Sin x, something should be there. Sin 30, right? Sin னு மட்டும் எழுதுனா it's a sin, right? So you cannot write like that. It is not two functions. Sin of cos x. So sin of cos x, a function of another function. Okay. So here we use chain rule. There are so many rules and all there for that. But I am going to teach you in a very simple way. Any sum, let them give in a single step, you can finish it. Okay, please listen here. So that is our question number 3. Y equal to e raised to 7x. So we want to find dy by dx, right? Y equal to e raised to 7x. அப்போ நீங்கள் first என்ன check பண்ணணும்னா, what you studied so far, basics almost over. Basic 1 is over. இப்போ நான் டீச் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் போல தான் இருக்கும். லிசன், y ஈக்குவல் டு e ரைஸ் டு 7x. உடனே நம்ம என்ன செக் பண்ணது, என்ன டைப்பில் இருக்குன்னு பார்க்கணும். இது என்ன டைப்பு? y ஈக்குவல் டு e ரைஸ் டு சம்திங். ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப் த டைப் e ரைஸ் டு எக்ஸ், ரைட்? e ரைஸ் டு எக்ஸ் டைப்பில் இருக்குது. ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம். dy by dx is equal to, இது என்ன டைப்பில் இருக்குது? e ரைஸ் டு எக்ஸ். வாட் இஸ் த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் e ரைஸ் டு எக்ஸ்? e ரைஸ் டு எக்ஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ e ரைஸ் டு 7xக்கு e ரைஸ் டு 7x தான். பட் டோன்ட் ஸ்டாப் ஹியர். பட் இங்கே e raised to x இல்லைல்ல, instead of x we have something else. x கிட்ட அங்கே என்ன இருக்குது? 7x. So differentiate that. 7x derivative 7. So your answer is 7 e raised to 7x. Suppose e raised to minus 3x derivative என்ன வரும்? இது என்ன டைப்பில் இருக்குது? e raised to x, right? This is of the type e raised to x. e raised to x derivative e raised to x itself. So e raised to minus 3x e raised to minus 3x தான். Don't stop here. இது x கிடையாது, வேற ஏதோ இருக்குல்ல. Instead of x we have something else. What is that? Minus 3x. So differentiate that. Minus 3x derivative minus 3. அதெல்லாம் நம்ம last class படிச்சிட்டோம்ல. So this is minus 3 e raised to minus 3x. Okay, like that you have to do. Now I'll take another question. Look at this. Question number 4. Y equal to log of 2x plus 3. உடனே செக் பண்ணணும், இது என்ன டைப்பில் இருக்குது? இது என்ன டைப்பில் இருக்குது? லாக் ஆஃப் சம்திங், ரைட்? லாக் ஆஃப் சம்திங். தட் சம்திங் தான் நமக்கு எக்ஸுங்க இல்லை? ஒய் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் சம்திங், லாக் எக்ஸ் டைப். திஸ் இஸ் ஆஃப் த டைப் லாக் எக்ஸ். உடனே கேட்க வேண்டியது, வாட் இஸ் த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் லாக் எக்ஸ்? Log x derivative 1 by x. That's all. So dy by dx equal to, this is of the type log x. Log x derivative 1 by x. What is our x? This is our x. 2x plus 3. Don't stop. எதை xன்னு எடுத்தோமோ differentiate that. We have taken on the 2x plus 3. அதுதானே xன்னு எடுத்தோம். So differentiate that. 2x derivative 2, 3 derivative 0. So that and all we studied last class, right? So your answer is 1 into 2. 2 by 2x plus 3. That is sum number 4. Now next question I am going to teach you. But before that, let me ask a question. Derivative of root x. You are remembering the derivative of root x? Please put your answer in the chat box. Root x derivative. Lot of extra formula given, right? புக்கில் இல்லைனா கூட இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா you can save time அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த 1 by x, 1 by x square இதெல்லாம் படிக்க சொன்னேன், right? This is one of that. Root x. What is the derivative of root x? Yes. Some of the answers I am getting. Derivative of root x is, yes, one question I am getting from J. Aditya. 1 by 2 square root of x, right? Good, that's good. So now listen. So with this idea we can do the next question, okay? So listen. Question number 5. Question number 5. Y equal to root of cos x. Y equal to root of cos x. So we want dy by dx, right? We want dy by dx. Okay, I am getting a lot of answers now. Good. Dy by dx is equal to, see, this is of which type? Root of something. That something we take it as x. So இது என்ன டைப்பில் இருக்குன்னா root x டைப்பில், x இடத்துல cos x. அப்போ root x derivative 1 by 2 root x. So your answer is 1 by 2 root x. xங்கிறது அங்கே ரவுண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கலாம், அதான் x cos x. So don't stop here. அது x-ஆ இருந்துன்னா x derivative 1 ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். பட் அது x இல்லை, வேறு எதுவும் இருக்குல்ல. So differentiate that. What is that? Cos x. So cos x derivative minus sin x. So your final answer is minus sin x
divided by 2 root cos x. Okay, hope you understood this. That is sum number 5. Okay, look at this. This is one of the very important question. Listen, y equal to sine square x. Y equal to sine square x. Can you say the answer for this? Sine square x. இது என்ன டைப்ல இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். That's more important. இது sin x டைப்ல இருக்குதா இல்ல x raised to n டைப்ல இருக்கா? It is sin x type or x square type. என்ன answer? What do you think? You can put in the chat box. This I don't want the final answer. என்ன type னு மட்டும் சொல்லுங்க. It is sin x type or x square type. Yes, come on. Y equal to sine square x. Yes, come on quick. Yes, I'm getting one answer from Joshua. X raised to n type. What about others? X square. Okay, listen. Sine square x. What's the meaning of that, you know? This is actually sin x the whole square. Sin x the whole square only, we are writing it as what? Sin square x. Okay, so remember this is of the type x square. This is of the type x square. Good. X square derivative to x, right? So y equal dy by dx equal to dy by dx is equal to x square type x square derivative to x. So the answer is 2 sin x. Instead of x, it is sin x, right? We have taken this part as x. X square derivative to x, 2 sin x into, இதோட ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. எதை xன்னு எடுத்தோமோ அதை differentiate பண்ணணும். We have taken sin x as x, right? So sin x க்கு derivative cos x. So what's your answer? 2 sin x cos x. இதை பார்த்த உடனே 12th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உடனே ஐடியா வந்துடும்ல. 2 sin x cos x. இது எங்கேயோ இது போல பார்த்துருக்கோங்களா? 2 sin x cos x. Trigonometric formula, right? Two very familiar formula. This is the answer for what? Sin 2a, right? Sin 2a is what? 2 sin a cos a. So 2 sin x cos x can be written as sin 2x. Suppose 11th standard students பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, don't worry. Trigonometry, I will teach all these things. Okay. So now we are doing differentiation, right? Then I will be teaching a lot of integration. Then trigonometry. There I will teach a lot of easy methods to remember the formula. Okay. So we'll see that at that time. So now you take it as a result. 2 sin x cos x is what? Sin 2x. Okay. Now let's move on to the next question. See now. Because you should not be confused. That's the reason I given that. In the previous one, square is in the middle. Now square is at the end, right? Sin x square. Sin x square. This is sin of x square like this, right? Sin x square. This is of the type sin x. This is of the type sin x, sin x square. So sin x derivative cos x, right? So you have to write dy by dx is equal to sin x type, sin x derivative cos x. Instead of x, we have x square. So differentiate that x square derivative to x. Always if you get something like this 2x you write in the front. Otherwise sometimes what happens, you know, if you are light கொஞ்சம் நம்ம சோர்வாக இருக்கிறோம் இல்லை, கொஞ்சம் நம்ம அலர்ட்டாக இல்லைன்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன் 2x மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுருவோம். தட்ஸ் ராங், ரைட்? இன்டு 2x that should go front. So always better you write it in the front. 2x into cos x square. Okay. Now let's move on to the next question. Look at this question. Now அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக next higher level போயிட்டே இருக்கிறோம்ல. Look here. Y equal to 1 by cube root of something, right? So இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா ரீரைட் பண்ணணும். Cube root of something. Cube root என்னது? raised to 1 by 3. Cube root means raised to 1 by 3, but that is in the denominator, right? Take it to the numerator. அப்போ இந்த 1 by 3 எதா மாறிடும்? minus 1 by 3, right? So cube root means raised to 1 by 3. When you take it to the numerator, it becomes minus 1 by 3. So you can write it as x square plus x plus 1 raised to minus 1 by 3. இன்னும் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலை, ரீரைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வி ஆர் கோயிங் டு டிஃபரன்ஷியேட். ஸோ dy by dx equal to, கேன் யூ டெல் மீ திஸ் இஸ் ஆஃப் விச் டைப்? இது என்ன டைப்பில் இருக்குது? x raised to n, x raised to n type. What's the derivative of x raised to n? n into x raised to n minus 1. Yes, so the answer is minus 1 by 3. n into
x raised to, x means you write the whole thing, x square plus x plus 1 raised to n minus 1, that is minus 1 by 3 minus 1. Don't stop here. Because it is not x, something else. So, அதோட derivative எழுதணும். அதோட derivative, what's the derivative of x square? 2x. இதுதான் உள்ள revision. x square derivative 2x plus x derivative 1 and that 1 derivative 0. So, this is your answer, but only thing you have to simplify this. Okay, simplify பண்ணி negative power வந்தனா you can bring it to the denominator. Simplification part you know, anyhow this sum will help you. Minus 1 by 3 minus 1, minus 1 by 3 minus 1. Take 3 as LCM, minus 1 minus 3 minus 4, right? So, you are getting minus, this minus is there, no? 2x plus 1, denominator already a 3 is there. Actually, you have this bracket raised to minus 4 by 3. That negative power I am bringing down. So, you can write it as x square plus x plus 1 raised to plus 4 by 3. If you write in the numerator, you write minus 4 by 3. Denominator, you can write in any form. Okay, so that is sum number 8. Now, let's move on to sum number 9. Look here. So, y equal to secant 5x. Y equal to secant 5x. Last class trigonometric formula I given, but we didn't do sum. Sin x derivative, cos x. Cos x derivative, minus sin x. Tan x derivative, secant square x. Cot x derivative, minus cosecant x cot x. Secant x derivative, secant x tan x, right? So, this is secant x type, right? Secant x. Upper secant x derivative, secant x into tan x, right? So, dy by dx is secant x, x 5x, okay, that we'll see later. Secant x derivative, secant x tan x. Hope you understood. X varadhula 5x we are right, okay? So, secant x tan x. Don't stop here. It is not x. Instead of x, what do you have? 5x. Appa the 5x oda derivative எழுதணும். 5x oda derivative 5. இந்த 5 கொண்டு போய் ஃப்ரண்ட்ல எழுதிடுவோம். So, the final answer is 5 into secant 5x into tan 5x. So, hope you understood this, okay? Now, let's move on to the next question. Look at this question. So, y equal to 5 raised to minus 1 by x. Last class we did these type questions, right? A function raised to constant, a constant raised to function. You are remembering that two formula? X raised to n, and the two confused out it very carefully. X raised to n derivative, n into x raised to n minus 1. But a raised to x derivative, a raised to x log a. A raised to x derivative and a raised to x log a. The ரெண்டுக்கு என்ன difference? ரெண்டும் exponential formula தான் இருக்குல்ல. But what is the difference here? You know, the variable raised to constant. Variable raised to constant. But this is constant raised to variable. Okay, that is the difference. So, this is of the type what? 5 raised to minus 1 by. The power is the variable, right? So, here base is 5, constant. So, this is of the type a raised to x. This is of the type a raised to x. So, dy by dx is a raised to x derivative. What is a raised to x derivative? A raised to x log a. We write that first. A raised to x. So, 5 raised to minus 1 by x. A raised to x log a. Instead of a, it is 5. Don't stop. A raised to x. Instead of x, what do you have? Minus 1 by x. Differentiate it. Minus 1 by x derivative minus 1 by x square. 1 by x derivative. That you have to study. Last class what I taught, all the basic, the formula, everything you have to study. Okay. Now this minus and minus is what? Plus, right? So, plus 1 by x square. 1 by x square into e raised to minus 1 by x log 5. Okay. So, that's your answer. Shall we move on to the next question? Question number 11. Just a revision for you. Y equal to cos cube x. Can you do it and post your answer? Y equal to cos cube x. You can try. Come on. Y equal to cos cube x. Earlier we did one sin square x and all, no? So, like that, can you try this? No need to simplify and all. Trigonometric identity, no need to use. Just to differentiate what you get. Yes.
This is of the type x cube, right? Cos cube x. Cos cube x means this is actually cos x the whole cube, right? Cos x the whole cube. So the sine square we did know, sin x the whole square, same type only. Cos cube x means cos x the whole cube. So this is of the type x cube. Okay, some of the answers I got it, we'll check it. X cube derivative 3x square, right? So dy by dx is 3x square, cos x the whole square. So that is cos square x. 3x square. Don't stop, this is our x, so differentiate it. Cos x, the cos x derivative minus sin x. So look again, cos cube x, right? Very good, very good. Many students giving the answer. So your answer is minus 3, any order you write, sin x into cos square x. Okay, so this is your answer for this sum. So that is sum number 11. 3 cos square 3 minus 3 sin x into cos square x. So now let's move on to question number 12. So this rule you must be thorough. What's the name of this rule? Chain rule, right? Okay, look at this. Y equal to log cos 7x. Very good question, interesting question. Listen carefully. Y equal to log cos 7x. Which type this one? Y equal to log cos 7x. First you see this is of which type? This is of the type log x, right? This is of the type log x. What's the derivative log x? 1 by x. I am taking the whole thing as x. Log x. So dy by dx is log x derivative 1 by x. 1 by cos x. Don't stop now. Which one you taken as x? We have taken this cos 7x as x, right? So we have to differentiate this cos 7x. We have to differentiate this. Cos 7x we have to differentiate. But this is of which type? This is of the type cos x. This is of the type cos x. So here it is 7x, right? Cos 7x, yes. So log x derivative 1 by x, 1 by cos 7x into, now we differentiate this cos 7x. That is of the type cos x. Cos x derivative minus sin x. Don't stop, still not at over. Now the latest one, we have taken this as x, right? Cos x. So instead of x, what do you have? 7x. That's 7x derivative 7. So this is your final answer. So your answer is minus 7 sin 7x by cos 7x. You know, sin by cos is what? Tan. That everyone knows, right? Sin 7x by cos 7x. So the final answer is what? Tan 7x. I'll teach you the same so one more time. Please listen. Y equal to log cos 7x. Please listen very carefully. Chain rule we are using 3 times. A function of another function. Listen. dy by dx equal to, first you see this is of the type log x. You take this part as x. Log x derivative 1 by x. So 1 by cos 7x. Don't stop. இப்போ நம்ம எதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம்? அந்த cos 7x தானே எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம். ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் தட் cos 7x. cos 7x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். cos 7x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும்னா அது என்ன டைப்பில் இருக்குது? cos x டைப்பில் இருக்குது. cos x. cos xக்கு டெரிவேட்டிவ் மைனஸ் sin x. ஸோ மைனஸ் sin x. Instead of x what do you have? 7x. Don't stop. cos 7x இப்போ cos x ன்னு எடுத்தோம். இப்போ நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக எதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம்? 7x. ஸோ அந்த 7x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். 7xக்கு டெரிவேட்டிவ் 7. ஸோ இன்டு 7. ஸோ மைனஸ் 7, ரைட்? மைனஸ் 7 அப்படியே எழுதுறீங்க. மைனஸ் 7 இன்டு sin 7x by cos 7x. You know, sin by cos is what? Tan. So it is tan 7x ன்னு எழுதலாம். Okay, hope you understood this. Okay. So even there are 3 functions, you can do this one. Now look at this another question. Just 1 or 2 questions of this type, then we'll go to the next topic. Okay, so please listen this. Y equal to e raised to x cos x. So we want dy by dx. So dy by dx is equal to, see this is of which type? Then a type e raised to something. So this is of the type e raised to x, right? E raised to x. What's the derivative of e raised to x? E raised to x itself. அது அப்படியே எழுதுவோம். e raised to x cos x. Don't stop. இப்போ நம்ம எதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம்? x cos x எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம்ல. So differentiate it. So you have to differentiate that x cos x. What is the derivative of x cos x? Some of you may think, yes, x derivative 1, cos x derivative minus sin x. Yes or no? No. X cos x, so here only you have to be very careful. X cos x, x is a function, cos x is a function, multiplication, function into function, you have to apply product rule.
So be very careful in this, okay? So e raised to x cos x. First இது என்ன டைப்ல இருக்கு? E raised to x derivative, e raised to x itself. So e raised to x cos x into that x cos x you differentiate. X into cos x, function into function, apply product rule. So first into x into derivative second u v dash plus v u dash, right? X into cos x derivative minus sin x plus second into that is cos x into first derivative x derivative 1. So this is your answer. Simplification part I am leaving it to you. Okay, so it be very careful in this one. Okay, so chain rule, just I am going to take one more question in chain rule. Look at this. Y equal to root of x plus root x. Root of x plus root x. Okay, so listen how to do this one. Root of first இது என்ன டைப்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும்ல. So y equal to, see இது என்ன டைப்ல இருக்கு? Y equal to root of something. இதான் நமக்கு x something. Root of something. So root x type. Root x derivative 1 by 2 root x. That's why I'm asking you to take that as a formula. நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா இதை போய் நம்ம raised to half எல்லாம் போட்டு எழுதணும்ல. So you can save time. So this is of the type root x. Root x derivative 1 by 2 root x. X னா நம்ம அங்கே எதை x ன்னு எடுத்தோம்? X plus root x. அதை அப்படியே எழுதிட்டு don't stop. இப்போ நம்ம எதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோமோ அதை டிஃபரன்ஷியேட் எதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்தீங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் எக்ஸில் இதை தான் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம். ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் தட் பார்ட். அந்த எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் 1 ப்ளஸ் ரூட் எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் 1 by 2 root x. ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். லிசன், ரூட் எக்ஸ் டைப்பில் இருக்குது. ரூட் எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் 1 by 2 root x இன்ட்டு நம்ம எதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் எக்ஸ். ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் தட் எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் 1 ப்ளஸ் ரூட் எக்ஸுக்கு 1 by 2 root x. நவ் யூ ஹேவ் டு சிம்பிளிஃபை திஸ். லிசன், ஸோ தட் இஸ் 1 by 2 into root of x plus root x. Here you take LCM. What's LCM? 2 root x LCM எடுத்தீங்கன்னா 2 root x plus 1, right? So that is numerator is 2 root x plus 1. Denominator this 2 into 2. It is 4 into root x. அப்புறம் என்ன இருக்குது? root of x plus root x. Okay, you cannot simplify further. Okay, so hope you understood all these things. Now that is chain rule. Okay, so hope you understood. So doubts எல்லாம் நீங்க எடுத்து எழுதல. Next time go take the next one. Suppose நீங்க chain rule sums work out பண்ணும்போது if you come across any doubt you ask me. So last class I said whatever doubt you have you post it. I got lot of doubts. பட் நான் நடத்தின டாப்பிக்கில் டவுட் வெரி ஃபியூ யூ ஆஸ்ட். பட் மெனி டவுட்ஸ் கேட்டது பார்த்தீங்கன்னா சம் அதர் டாபிக்ஸ். ஓகே, அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் ஆர் ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் ஹவு டு கெட் த ஆன்சர்ஸ் ஐ டெல் யூ அட் த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ. ஓகே, நான் அதர் ஜஸ்ட் half an hour I'll tell you all those things. Okay, now I'm going to give some more formula. I said totally there are 25 formula, right? So but so far we have studied only 17 formula. Now I am going to give formula for inverse trigonometric function. Just formula. Then we are going to learn something else. Okay, listen. These are the formula I am going to give. Inverse trigonometric function: sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, secant inverse x, and cosecant inverse x. See, now itself you are getting 23 formula. I said only 25. No, அப்ப இன்னும் ரெண்டு formula தான் படிச்சிட்டீங்கன்னா that's all differentiation. Then you can answer any question in differentiation. Then how to apply, that is different. Okay, now listen here. I am giving the formula now. First one is sin inverse x. Sin inverse x derivative 1 by root of 1 minus x square. Sin inverse x, the derivative 1 by root of 1 minus x square. Cos inverse x ரொம்ப ஈஸி படிக்கிறது. சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸை படிச்சிட்டியா, காஸ் இன்வர்ஸ் ஒரு மைனஸை மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும். ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு 1 by root of 1 minus x square. காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் minus 1 by, right, minus 1 by root of 1 minus x square. So first two you have to study. Sin inverse xுக்கு 1 by root of 1 minus x square. Okay, now அடுத்து tan inverse x. Tan inverse xுக்கு டெரிவேட்டிவ் 1 by 1 plus x square. Tan inverse x derivative 1 by 1 plus x square. If you know tan inverse x, then cot inverse x, same thing, just you put a minus. So minus 1 by 1 plus x square. Then secant inverse x, 1 by x into root of x square minus 1. This is for secant inverse x. அப்போ cosecant inverse x நீங்களே கெஸ் பண்ணிடலாம். Just you put a sign what? Minus, அவ்வளோதான். ஸோ படிக்கிறது ஈஸி. 3 ஃபார்முலா படித்து 6 எழுதிடலாம், ரைட்? Minus 1 by x into root of x square minus 1. So all these you can take as a formula. The formula கூட உங்களுக்கு எல்லாமே all today's class, everything later we'll give you as a PDF format. So everything you will have. Okay, now let's try few more questions. So next one I'm going to teach you implicit differentiation. Okay, please listen. This is something different one. Okay,
implicit function. Implicit, so far நம்ம செய்த சம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா y equal to கொடுப்பாங்கல்ல, y equal to something, y equal to கொடுத்துட்டு நம்ம அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக லெஃப்ட் சைடில் என்ன வந்துடும், dy by dx. லாஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னேன், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபங்க்ஷன். y is a function of x வரும்போது தான், y is a function of x வரும்போது you can find dy by dx. Suppose y is a function of t, y is a function of t இருந்தனா when you differentiate you will get dy by dt. இப்படி ஒரு கொஸ்டினில் dy by dx கேட்டால் உனக்கு ஆன்சர் 0 பிகாஸ் அங்கே எக்ஸே கிடையாது இல்லை. ஓகே, நவ் லிசன். இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்னா இது போல் கிளியர் ஃபங்க்ஷனாக கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு திஸ் அப்படின்னு இருக்காது. ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்னா இந்த சிங்கிள் ஸ்டெப் யூ கேன் ஃபைண்ட் dy by dxல. இங்கே என்ன கொடுப்பாங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷனாலே அதுதான், எக்ஸ் ஒய் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. எங்கேயா ஒய் இருக்கும், ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கும். Okay, now please listen here. When you differentiate with respect to x, please listen something very important thing. Listen. When you differentiate with respect to x, when you differentiate with respect to x, with respect to x நம்ம differentiate பண்ணும்போது xக்கு derivative கேட்டால் 1. When you differentiate with respect to x, you are x ஆலே differentiate பண்ணுறீங்க. Differentiating x with respect to x, then the answer is 1. Suppose you differentiate y with respect to x, அப்போதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், dy by dx. You are differentiating y with respect to x. Suppose you are differentiating t with respect to x, you will get dt by dx. With respect to எதை differentiate பண்ணுறோமோ that you write in the denominator. Okay, so suppose இப்போ பாருங்களா, இப்போ suppose you are differentiating with respect to y, differentiating with respect to x I said, now I am differentiating with respect to y differentiate பண்ணுறேன். அப்போ y க்கு derivative 1, y க்கு derivative 1, x க்கு derivative dx by dy ன்னு வந்துரும். Because we are differentiating with respect to what, y. Differentiating with respect to t na denominator என்ன வந்துரும், dt வந்துரும். Okay, சரி. So இதில் just I want to give you one simple thing. ஆர்டினரி டிஃபரன்சியேஷன், அந்த இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் இது ஏதோ பெரிய அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க, ரொம்ப சிம்பிள் திங். லிசன், நம்ம இப்போ எக்ஸால் தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். வி ஆர் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ். அப்போ ஆல்ரெடி சரி, எக்ஸ்க்கு டெரிவேட்டிவ் 2x, ரைட்? எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் 1, எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொடுத்தா எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் 2x, சைன் எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் கேட்டால் காஸ் எக்ஸ், எல்லாமே சேம் தான். பட் you know y-க்கு டெரிவேட்டிவ் dy by dx, ரைட்? y-க்கு டெரிவேட்டிவ் dy by dx. அப்போ y ஸ்கொயருக்கு என்ன வரும்? y ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் கேட்டால் என்ன டைப்பில் இருக்குது, எக்ஸ் ஸ்கொயர். எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு என்ன எழுதுவீங்க, எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு 2x. அப்போ y ஸ்கொயருக்கு 2yன்னு போட்டுக்கிட்டு டோன்ட் ஸ்டாப், இப்போது இந்த y-க்கு டெரிவேட்டிவ் எழுதணும். y-க்கு டெரிவேட்டிவ் dy by dx, y-க்கு டெரிவேட்டிவ் என்ன வரும், dy by dx. ஓகே, now listen here. Suppose the question sin y-ன்னு கொடுக்குறாங்க. sin y-க்கு டெரிவேட்டிவ் இது என்ன டைப்பில் இருக்குது, sin x. sin x டெரிவேட்டிவ் cos x. அப்போ sin y-க்கு டெரிவேட்டிவ் cos y, டோன்ட் ஸ்டாப். அங்கே y வர்றதுனால அந்த y-க்கு டெரிவேட்டிவ் என்ன அட்டாச் பண்ணோம், dy by dx. அப்போ எப்போவுமே ஞாபகம் வைங்க, ஆர்டினரி டிஃபரன்சியேஷன் தான், பட் y வந்துன்னா கூட என்ன அட்டாச் பண்ணணும், dy by dx. சப்போஸ் இப்போ log x வந்து என்ன எழுதுவீங்க, log x டெரிவேட்டிவ் 1 by x, அவ்வளோதான். பிகாஸ் எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் 1, log x டெரிவேட்டிவ் 1 by x. அதே இது log y வந்துன்னா log y-க்கு டெரிவேட்டிவ், log x டைப் தானே, அப்போ log y-க்கு டெரிவேட்டிவ் 1 by y இன்ட்டு கூட என்ன எழுதணும், dy by dx. அப்போ எப்பெல்லாம் y வருதோ ஆர்டினரி டிஃபரன்சியேஷன் எக்ஸை போல் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு கூட என்ன அட்டாச் பண்ணணும், dy by dx. ஓகே, ஸோ straight away go for a sum number 15. I said today we are going to do around 20 questions the maximum. Okay, today we are in the 15th question. Just another 5 questions we stop today's class. Okay, listen. y square equal 4x. இது வரைக்கும் நல்லா படிப்போம். After this 3 we have another 2 more தான். ஒன்று logarithmic differentiation, that is very important, logarithmic differentiation. Then substitution, the trigonometry substitute பண்ணி சில sum செய்வோம். Okay, that and some higher order derivative, இதெல்லாம் we will see in the next class. Okay, now listen. y square equal to 4x. இப்போ y-ன்னு கொடுக்கல, இந்த டைப் தான் we call it as what, implicit function. ஒரு சிம்பிள் திங். ஓகே, நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா இல்லை ஒய் எல்லாம் கண்டுபிடிக்காத, டைரெக்டாக என்ன எழுதுறோம், டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ், அவ்வளோதான். டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ். லெஃப்ட் சைடை பாருங்கள், லெஃப்ட் சைடுக்கு டெரிவேட்டிவ் என்ன வரும், ஒய் ஸ்கொயர்னு இருக்குல்ல, எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு என்ன எழுதுவோம், 2x. அப்போ ஒய் ஸ்கொயருக்கு என்ன எழுதணும், 2y. ஆனால் ஒய் வர்றதுனால கூட என்ன அட்டாச் பண்ண சொன்னேன், dy by dx. வெரி குட். ஸோ ஒய் ஸ்கொயருக்கு டெரிவேட்டிவ் 2y இன்ட்டு dy by dx. Please listen, what is the derivative of right side? இதில் 4 constant, a constant. இப்போ சில ஸ்டூடெண்ட் டவுட் வரும், சார் 4 constant derivative 0 போடலாம்ல, இதான் ஃபஸ்ட் கிளாஸே சொன்னேன்ல, you cannot do like that. Together is a single term.
It is not pure constant. Pure constant வந்தால் தான் 0 போடணும். X is there, right? So இதில் 4a constant அப்படியே எடுத்துட்டு xக்கு டெரிவேட்டிவ் 1. We want dy by dx. So from here you can find dy by dx. So dy by dx is equal to and the 2y எங்க கொண்டு வந்துருங்க. அப்போ 4a by 2y. Then 2 table you cancel. Your answer is 2a by y. So the first step, y square derivative 2y dy by dx. Right cell 4ax, 4a constant, x derivative 1. From that you can find dy by dx. சரி, அடுத்த கொஸ்டின் பாரு. xy equal to c square. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபெமிலியர் கர்வ் தான். The first one y square 4x is an equation of parabola, right? 12th standard students, you know that. xy equal to c square. இது ஒரு rectangular hyperbola ன்னு சொல்லுவோம். Okay, xy equal to c square. சரி, so we are not bothered about that. நமக்கு வேண்டிய differentiation. Differentiate பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? dy by dx. So can you find the derivative of left side? So left side என்ன டைப்ல இருக்கும் பாருங்க. xy equal to c square, right? So left side, how can you differentiate? Some of you may think x derivative 1, y derivative dy by dx. No. Why? X is a function, y is a function. In between multiplication, you have to apply product rule. You have to be very careful in this area, right? Because suppose if 2x in கொடுத்துட்டா, okay, 2 is a constant, x is a variable, 2x derivative, 2 into x derivative 1 எழுதிடலாம். But இது function into function, you have to apply product rule. So first into x into y derivative, dy by dx, y derivative dy by dx, plus second into y into x derivative 1 equal to c square derivative. C is a constant. Don't say x square 2x or c square 2c. No, c is a constant. Okay. So no x, pure constant. Pure constant I get derivative and I don't. 0. All so x into y, product rule apply. Okay, that part you have to be very careful. So from here you find dy by dx. So x dy by dx is, take this y to the right side minus y. So dy by dx is minus y by x. So x into dy by dx plus y into 1, c square derivative 0. So x dy by dx is minus y and dy by dx is minus y by x. Okay, now let's move on to question number 17. X square plus y square equal to a square, your familiar curve. What is this curve? It is a circle, right? It's a circle with center at 0, 0 and the radius is a unit, right? X square plus y square equal to a square. So differentiating with respect to x, x square derivative 2x plus y square derivative 2y dy by dx. A square, now we won't make mistake like previous one, right? C square derivative 0, a square derivative 0. From here you can find dy by dx. 2y dy by dx is, take the 2x to the right side, minus 2x, cancel 2 on both sides. So dy by dx is minus x by y, right? Minus x by y. That is sum number 17. Just another 2-3 questions. Look at this. X square by a square plus y square by b square equal to 1. 12th standard students, by seeing this immediately you can recall, right? This represent what? Ellipse, right? Yes, it is an ellipse. X square by a square plus y square by b square equal to 1. So it is an implicit function. X, y, everything mixed together, right? So we want to find dy by dx. So just to differentiate with respect to x. So here it's a single term. A square, right? 1 by a square is a constant, right? As it is. X square derivative 2x. Plus in the second term, 1 by b square is a constant. 1 by b square is a constant. Listen very carefully. No need to apply quotient rule, right? So all these doubts will come. Sir, x square by a square, why can't quotient rule? Quotient rule when you apply a function by function, but here numerator is a function x square, but denominator is a square is a constant only, no? So that constant you write as it is 1 by a square, x square derivative 2x. அதே போல தான் second term லயும் 1 by b square constant அப்படியே எழுதுங்க, y square derivative 2y into dy by dx equal to right side 1 1ங்கிறது constant, அதோட derivative 0. அதுக்கப்புறம் only algebraic work தான் இல்ல. So from this we have to find dy by dx. Okay, let's do it fast. So y dy by dx. So keep this term here. இதை இங்க வச்சிட்டு அந்த term right side கொண்டு போயிருங்க. So 2y by b square dy by dx equal to minus 2x by a square. ரெண்டு பக்கம் இந்த 2 cancel பண்ணிடலாம். இனி only arrange பண்ண வேண்டியதுதான். So dy by dx equal to minus the b square will go that side. அப்போ numerator போயிடும்ல, minus x b square
by in the y இங்க denominator வந்துரும் ya square இல்லனா a square y. Okay, so this is dy by dx. b square x by a square y னு எழுதலாம். Okay, now I said 20, right? Now we are in 19th question, right? அப்போ கொஞ்சம் lengthy question அதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்ல? Yes. Listen, இதெல்லாம் work out பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, then yes, you are in the right track. Listen. கொஸ்டினை பார்த்தோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிருக்குல்ல. ஒய்சி ரெண்டு இடத்துல ஒய் இருக்குது. அப்போ அந்த ரெண்டு இடத்துல டிவை பை டிஎக்ஸ்லாம் வரும். வெரி கேர்ஃபுல். இதுனா இதெல்லாம் லைக் யுவர் ரிவிஷன் தான். ஸோ கேன் யூ ட்ரை திஸ்? தென் கேல்குலேஷன் பார்ட் ஐ டோன்ட் மைண்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கரெக்டாக எழுதிட்டிங்கன்னா போதும். அதுக்கு பிறகு உள்ளதெல்லாம் அந்த டேக்கிங் டு த ரைட் சைட், டேக்கிங் அவுட் சைட், அதெல்லாம் லோவர் கிளாஸ் யூ ஸ்டடி, ரைட்? So let us see 1, 2, 3. Left side there are 3 terms. See the first one, x raised to 4. X raised to 4 derivative 4x cube, right? X raised to 4 derivative 4x cube. Plus second one, you have to be very careful, x square y cube. A function into function, apply product rule. That's very important. So first into x square into y cube derivative 3y square into dy by dx. எப்பெல்லாம் நீங்க y வருதோ கூட என்ன எழுதணும்? dy by dx. Plus second into, that is y cube into x square derivative 2x. இப்போ செகண்ட் டேர்ம் மட்டும் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம்ல. மைனஸ் y raised to 5 டெரிவேட்டிவ் 5y raised to 4. அங்கேயும் y வரதால என்ன எழுதணும்? dy by dx. ரைட் சைட் 2x derivative 2, 1 derivative 0. Check this step again. X raised to 4 derivative 4x cube plus second term தான் கேர்ஃபுல்லாக ப்ராடக்ட் ரூல் x square into y cube. So first into x square into derivative second. Yes, இவ்வளோ derivative second, right? y cube க்கு 3y square dy by dx minus. So here the sign is what? Minus. Sorry, this is product rule, right? So first into derivative second, not at over. Plus second into, what is second? Y cube into derivative first 2x. Minus y raised to 5 derivative 5y raised to 4 into dy by dx. Right side 2x derivative 2, 1 derivative 0. Okay. Now இதில் dy by dx நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், right? Where you can see dy by dx in two places. So 4x cube. So 4x cube you write as it is. This also you write as it is. What is that? Plus 2xy cube. In these two terms you can see dy by dx. So take dy by dx common. What's the remaining? 3x square y square minus 5y raised to 4 into dy by dx equal to what? 2. Now இது மட்டும் இங்கே வைங்க. டேக் ஆல் தீஸ் டு த ரைட் சைடு, எல்லாம் மைனஸ் ஆயிரும். ஸோ 3x square y square minus 5y raised to 4 dy by dx is 2 minus 4x cube minus 2xy cube. So the last step dy by dx is 2 minus 4x cube minus 2xy cube divided by 3x square y square minus 5y raised to 4. So main thing differentiation, நம்ம first step ஓட differentiation overல. So remaining எல்லாமே calculation. Okay, now we have come to the last question. Then just I'll give some instructions. Listen here. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So it's a familiar one. It is the general equation of a circle, right? So differentiate with respect to x. You can see y in some places. X square derivative 2x plus y square derivative 2y dy by dx plus 2gx is not a pure constant. X is there. So 2g அப்படியே எழுதிருங்க. 2g into x derivative 1 plus அடுத்ததுலையும் y is the variable, right? அப்போ 2f அப்படியே எழுதிட்டு y க்கு derivative dy by dx. அடுத்து இந்த சிங்கிறது பியூர் கான்ஸ்டன்ட், ஐ கேன் டெரிவேட் என்ன ஆயிரும்? 0, ரைட்? ஈக்குவல் டு 0. அவ்வளோதான். அவர் டிஃபரன்சியேஷன் ஒர்க் இஸ் ஓவர். இப்போது உனக்கு dy by dx கண்டுபிடிக்கிற இந்த ரெண்டு டேர்ம். ஸோ ஃப்ரம் தேட் டு யூ டேக் dy by dx காமன் எடுத்தீங்கன்னா வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் 2y plus 2f. 2y plus 2f. மீது ரெண்டு டேர்மே ரைஸர் கொண்டு போயிருங்க. இந்த 2x and 2g minus 2x minus 2g. Here also you can take a 2 outside. Y plus f into dy by dx is, here you take minus 2 common, x plus g, right? So cancel 2 on both sides. So dy by dx is equal to minus x plus g by y plus f. Okay. So today's class we studied product rule, then we studied what? Quotient rule, right? Then function of a function, that is something very important. Chain rule we studied,
Then finally, implicit function we studied. Just another 2-3 types that we'll take in the next class. And the student will ask some doubts. So about today's class, இன்னைக்கு நடத்தின கிளாஸ்ல suppose சில areas if you find difficult, or you work out sums from your book, suppose you have certain sums doubt, please post it to us. Okay, அதுக்குள்ள ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம், so you can send it to us. அதெல்லாம் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். And any doubts you have, please encourage your friends also. Okay, so this is the basic thing. Differentiation is one of the very important areas, so you encourage your friends also, tell your school friends, so that let them get the benefit. Okay, then last week some of the students asked doubts. சில பார்த்தீங்கன்னா 11th standard students asked some doubts, graphing and all. So 11th standard first lesson, second lesson ஃபுல்லாகவே யூடியூப் சேனலில் இருக்குது. ஸோ திங்க் எக்ஸலன்ட் போயிட்டீங்க, யூடியூப் சேனலில் போயிட்டீங்கன்னா 9 episodes I given ஃபர்ஸ்ட் லெசன். அதில் கிராஃபிங் எவ்ரி திங் இஸ் தேர். ஓகே, யூ கேன் வாட்ச் தட் ஒன். ஸோ இதோட பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் எல்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருவோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் உள்ள வீடியோ யூ கேன் வாட்ச் தட், அதோட இது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் வில் see in the next class. Till then, goodbye from Think Excellent team. God bless you.